Sensory Spaces is een serie tentoonstellingen die steeds in dezelfde ruimte plaatsvindt. En die bestaat uit uitnodigingen, vaak aan debuterende, meestal in het buitenland werkende kunstenaars, die reageren op die ruimte. We zien het eigenlijk als een mooie reeks debuten van kunstenaars die je misschien nog niet zo snel in Nederland zou zien, omdat ze al wel in het buitenland allerlei dingen doen, maar nog niet tot Nederland zijn doorgedrongen. De serie Sensory Spaces wordt door de conservatoren van het museum gemaakt en ik heb gevraagd of ik ook 1 keer mocht. In early Mediterranean societies, a lot of the economy was based on the production of olive oil. When invading forces came into Mediterranean situations, they would often completely decimate the olive groves, and there was a very strong correlation between the destruction of those olive groves and the actual fall, the downfall of these early economies. I grew up in Belfast through the complete height of the Troubles. I also grew up with a Jewish family also very closely. I was always very sort of aware of, political situation that existed in the Middle East. I was very aware that many olive trees were being uprooted, for various reasons. Well, for the construction of new walls, for, further settlements. And it is really not for me to say whether that is right or wrong. It's a very complex situation, and I'm not so absolutely interested in the politics of it. One of the lasting images was something so totally incongruous when I saw an olive tree literally grabbed by a military crane and wrenched out of the ground in a vertical, sense. The notion of rootedness has been something that is always somehow I find disturbing. When we think of people, there's a great need within society to find a rootedness, and that then reverts back for me to a sense of territory. I was thinking, well, it would be so progressive if we didn't have this notion of needing a sense of rootedness. Wat ik er ook zo mooi aan vind, en dat is meer vanuit de kunstgeschiedenis, dat is dat ik vind dat ze heel erg dadaïstisch werkt. Het begrip van dada is dat er op een gegeven moment werd geassembleerd. Dus dat er eigenlijk gekke vormen aan elkaar worden gekoppeld, waardoor er combinaties ontstaan die over en weer meer zijn dan de som der delen. When I first came to see the space, I had the possibility to add walls. I thought, well, it's so infrequently that you're ever given the opportunity to do a show in a space that is essentially 2 opposing walls, and it didn't make sense to add any further walls. I mean, it seems like there are enough walls being built around the world without me adding. You have this fantastic opposing walls, use those. It doesn't need anything further. It's like brackets. I use the wall like brackets, so there's only so much information you can put within a set of brackets. Het is een nieuw werk dat ze heeft gemaakt voor Sensory Spaces. Maar wat ik er zo mooi aan vind, dat is dat de wind die door de olijfbomen waait, heel poëtisch is, een heel mooi beeld. Het zijn bijna Arabische gedichten. Nou, dan zie je iets wat prachtig is, maar hier wordt het dus gesuggereerd. En het gaat dus over dat schudden. Als het begint te schudden, begin je in één keer de bomen enorm te ruiken. En je ziet ze bewegen en je ziet ineens die bladeren, zie je glinsteren alsof de wind waait. Je ziet die olijven vallen. De geur van bomen in de ruimte wordt intens. Dus het is een heel erg mooi uit te leggen werk. Maar het werkt op allerlei manieren op je zintuigen, zonder dat het een fotografische weergave is van wat je normaal in een olijfboomgaard zou tegenkomen. Dus het herinnert je daar wel aan, maar het is er ook absoluut weer een metafoor van, of een beeld van. En als het dus wel over iets gaat zonder het te zijn, heb je het volgens mij al over kunst. I was never asked if
I needed to give a title for the exhibition, and I was thinking I would have called it Intifada. Intifada is an Arabic word and it literally translates as shaking off. Obviously that's what these trees are doing. Do I try to save these olive trees? Because I do. You know, essentially it's not something I feel good about. These trees, through the process of the shaking off, they will lose their leaves, they will lose the fruit, but in many ways they potentially end up being free. Sometimes in order to be free, there's a notion that you have to almost lose absolutely everything. As a signifier of resilience, I can't find anything better, and I think maybe that's why I almost feel a sense of love for these things. I really love them because of this just will to live. They're just incredible.